Naam, karibu kwenye taarifa za KTN Leo chaguo lako. Tunaanza taarifa zetu ambapo mapema hii leo serikali imetoa majina ya watu wanne ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya Airport View Limited kwamba ndio washukiwa wakuu kwenye unyakuzi wa ardhi ya shule ya msingi ya Lang'ata Road hapa jijini Nairobi. Kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari mapema hii leo, waziri wa ardhi Bi Charity Ngilu amesema kwamba majina hayo yametolewa na msajili mkuu wa kampuni hasa kwa kuwa ndio wanaofahamika kama wakurugenzi wa kampuni hiyo. Waziri amechukua hatua hiyo kufuatia shinikizo za muda. Mwanahabari Francis Mtalaki anaarifiwa kwamba bado yupo jikoni katika kuiandaa taarifa hiyo, ambapo pindi tu itakapowasili basi nitaweza kukuwasilishia moja kwa moja. Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee kwenye masuala yanayofungamana na elimu. Siku mbili tu baada ya uteuzi wa wanafunzi ili kujiunga na kidato cha kwanza kuzinduliwa na waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi, tayari kumezuka tetesi kutoka kwa washikadau na wanafunzi wa shule za kibinafsi kwamba wenzao wa shule za msingi walipendelewa zaidi. Billy Otieno ambaye ni mwanafunzi wa kibinafsi mjini Kisumu anahisi kwamba kuitwa katika shule ya kaunti akiwa na alama 421 ni hujuma kubwa kwake. Tabasamu lake Joseph Mwambingu liko moyoni akitaraji kujiunga na shule ya kitaifa ya Kenyatta High katika kaunti ya Taita Taveta baada ya kupata alama 375. Alisomea katika shule ya msingi ya umma ya Mwashuma. Sasa wanaipongeza shughuli nzima ya uteuzi ulioanza juzi na pia kumshukuru Maulana. Anaona hivyo vision yangu itatimia ya kuwa pilot. Nilifurahi nilipopata majibu. Kama hii Mwashuma Primary kuna watoto karibu 4 wanaenda national school. Hapo kwa Mnengwa pia kuna mtoto anaenda national school. Wanashindana kitaifa na wao wakiwa katika mazingira ya dhiki sana, ya shida. Hata hivyo ni kinaya kikubwa katika shule ya kibinafsi ya Benedicta mtaani Embakasi hapa jijini Nairobi. Niliza 2014 na nikapata 378 lakini sijaitwa shule. Tumekuta watoto ambao walikuwa na 400 plus marks wameitwa shule za county. Kuna wengine wako na 380 and 397 marks wamechukuliwa mpaka shule za district. Kwa hivyo unashindwa kwa sababu ya kwamba ya kwanza tunajua shule za county na district hazijaanza selection. Kati ya watahiniwa 35, 5 walipata zaidi ya alama 400. Cha kushangaza ni mmoja tu kati yao aliyeitwa shule ya kitaifa ya Pangani, huku wawili waliozoa alama 388 na 384 wakiitwa shule ya wilaya ya Embakasi. Hali sawia na yake Billy Otieno kutoka shule moja ya kibinafsi Kisumu ambaye alipata alama 421 na kuitwa shule ya kaunti ya Onjiko. Anahisi angefaa kuitwa shule ya kitaifa. My parent, my father, my mother, they think all this work I've put in, this effort, I don't deserve to go to that school. Ijapokuwa barua rasmi bado zinasubiriwa, huduma ya ujumbe mfupi inayotumiwa tayari imewapa wasimamizi wa shule binafsi wasiwasi. We are dissatisfied by the fact that it was done in total secrecy. We don't know what was used. Hizo zikisalia kwa lalama tu kwa sasa, wanafunzi wa shule binafsi wanahisi kwamba mustakabali wao uko kwenye mizani hadi pale waziri wa elimu Jacob Kaimenyi atakapotoa suluhu. Lofty Matambo, KTN Leo. Na mtazamaji, tukirejelea tena ile taarifa yetu ya hapo awali ni kwamba serikali imetoa majina ya watu wanne ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya Airport View Limited kwamba ndio washukiwa wakuu kwenye unyakuzi wa ardhi ya shule ya msingi ya Lang'ata Road hapa jijini Nairobi. Kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari alasiri ya leo, waziri wa ardhi Bi Charity Ngilu amesema kwamba majina hayo yametolewa na msajili mkuu wa kampuni hasa kwa kuwa ndio wanaofahamika kama wakurugenzi wa kampuni hiyo. Waziri amechukua hatua hiyo kufuatia shinikizo ambazo zimekuwa zikitolewa kwa muda. Francis Mtalaki anatuarifu zaidi. Mimi nimeamuru ya kwamba mimi nataka shule zote za Nairobi zikuje na shule ipatiwe title deed. Board of Governors ya shule iwe ndio itakuwa inalinda mali yake bila shida.
And I want to tell my colleague, Honorable Ngilu, and the chairman of the Land Commission to ensure that they tell Kenyans by today or by tomorrow who are the owners of Lang'ata land. Baada ya sokomoko la Jumatatu na Wakenya kutaka kujua ni nani aliyenyakua kipande cha ardhi cha shule ya msingi ya Lang'ata, hatimaye Waziri Ngilu amepasua mbarika kwa kuwataja wakurugenzi 4 wanaoaminika kunyakua kipande hicho cha ardhi. Number 1, Mandip Singh Amrit, he's a director. Number 2, Majid Singh Amrit, director, and he has the same box number. The 4th director is Kamau Prakash Amrit, and he's also a director, same box number, and he has 1,000 shares. Kulingana na Waziri Ngilu, majina haya yamepelekwa kwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai kwa uchunguzi zaidi ili mkono wa sheria uweze kung'ata panapostahiki. Wizara ya ardhi vile vile imetangaza kuwa ardhi yote ya umma sasa inapigwa msasa na ule wako uliyenyakua ardhi kwa chuma chako kimotoni. If you have title to such land, we ask you to surrender these titles to the commission. If you have built on such lands, we want to ask you to begin to bring down your buildings. The ministry and the commission are coming. And this is what we are fighting and struggling with every day to correct. It will not be done inside a year, inside 2 years. It is going to take some time. Lakini sakata hii bila shaka ni tone tu la maji kwenye bahari, huku viongozi kutoka upande wa upinzani wakitaka jitihada zaidi kufanywa ili donda hili kuzikwa kwenye kaburi la sahau. The issue of corruption and land grabbing cannot be accepted in this Kenya at this hour. Talk without walking the walk really achieves absolutely nothing. If you continue condemning acts such as this, but you don't take action, then talk alone really amounts to nothing. President mwenyewe alikuwa wapi? Because this has been happening for a very long time, and we must get real answers in this country. Waziri Ngilu anakubaliana na mtazamo kuwa wapo wafisadi katika wizara ya ardhi ambao wamekuwa wakichezea sheria wa Kenya na kutumbukiza nyongo swala hili za unyakuzi wa ardhi ambalo sasa limekuwa kiazi moto. Any public land will go back to the public. Sio mara ya kwanza kwa Waziri Ngilu na tume ya ardhi kusema kuwa kiwanja cha shule ya Lang'ata kilinyakuliwa na kampuni ya Airport View, na sasa swali ibuka ni je, Waziri Ngilu ametimiza ahadi ya kuwataja wanyakuzi au sakata hii imebadilika na kuwa mchezo wa paka na panya? Francis Mtalaki, KTN Leo. Basi barabara kabisa mtazamaji, taarifa hiyo ya Francis Mtalaki ndio katika sehemu ya kauli yako, ambapo hii leo tunakuuliza kwamba je, umetosheka na majina aliyotangaza waziri, hasa baada ya kusema hapo jana kwamba atatoa jina la yule anayewalinda washukiwa? Je, umetosheka na hatua ya waziri ya kuwatangaza wale aliowataja kama wanaomiliki kipande hicho au wakurugenzi wa ile kampuni inayohusishwa na unyakuzi wa ardhi hiyo? Basi kuweza kufanikisha sehemu ya kauli yako, unaweza kutuma arafa au ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 22155 22155. Vile vile unaweza kuwasiliana nami kupitia mtandao wa Twitter, yani kupitia @KTN Leo, vile vile kupitia @darweshdaru. Na mwishowe basi mwa taarifa zetu nitapata fursa ya kupitia baadhi ya arafa ambazo mtakuwa mmeziwasilisha hapa studioni. Kando na hayo, hatua ya halmashauri ya mawasiliano humu nchini CAK ya kupokonya runinga za KTN, NTV na Citizen leseni za masafa na matangazo kwa njia dijitali, huku ikitoa ama ikiwapa kampuni mbili za kigeni Star Times na Go TV leseni nyingi zaidi, imezidi kushutumiwa vikali. Viongozi wa kisiasa kutoka vyama tofauti wamekashifu uamuzi huu na kutaja kama wa mapendeleo kwa kampuni za kigeni. Mkurugenzi mtendaji wa Standard Group Bwana Sam Shulei amesema kwamba wana kila haki ya kupigania upeperushaji wa matangazo ya kidijitali kwa lengo la kuwafikia Wakenya kupitia vipindi na hata kwa matangazo ya habari. Akizungumza katika afisi za Standard Group jijini Nairobi, gavana wa Meru Peter Munya amekosoa na kukashifu hatua ya mamlaka ya mawasiliano CAK
kutoa leseni kwa kampuni mbili za kimataifa zinazomiliki Star Times na GoTV na vile masafa mengi ya kupeperusha matangazo kwa njia ya dijitali, ilhali runinga tatu kuu nchini ambazo zimekuwa zikielimisha, habarisha na kuwatumbuiza Wakenya kwa zaidi ya miaka 15 zikipokonywa leseni hapo jana. You can't hand over your media to foreigners and hand over most of it, because if you are giving 210, did I hear 210? 120 frequencies to a foreign company, you are trying to say that the stories, the stories that our people will continue hearing will be tailored to the interests of a foreign media. That is not right. We are asking the authority to do the right thing. It is completely unconscionable to cancel or revoke license of local media and to the advantage of foreign entities. Nowhere in the world, and I want to repeat again, that a foreign company comes into another country and we're talking about national resources. We're talking about frequencies that are allocated to every country by the International Telecommunication Union, and 60% or 61% of those frequencies are handed over to a foreign company. Afisa mkuu mtendaji wa Standard Group Sam Sholei ameitaka CAK kubadili hatua hiyo na badala yake itoe nafasi sawa kwa vyombo vya habari. The fight for frequencies, the fight for digital space by the three media houses is a fight for the right of Kenyans to access information. The foreign companies, the pay television companies that have been given frequencies, want to charge Kenyans to watch television. And we are saying our business model has always been to provide free television to Kenyans. So when we have seen these foreign companies selling pay TV set-top boxes, we have said this is wrong. Viongozi wa chama cha ODM wametaja hatua hiyo kuwa mapendeleo, ubaguzi na dhulma dhidi ya kampuni za humu nchini, hali wanayosema inasambaratisha moyo wa kukuza kampuni za humu nchini, msimamo ambao pia umekaririwa na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. The freedom of the media is basic. Na sisi wanakoti tutasimama kwa upande wa media freedom. Wakati wowote media freedom ikiwa threatened, kama vile tunaona sasa Citizen imezimwa, NTV inazimwa, KTN inazimwa, hatuwezi tukakubali kama wananchi wa Kenya. Kwa hivyo ni kama kuwanyima sasa vituko kama hivi. Tutakuwa mwisho wa mambo yote upande wa media. Na kwa hivyo wana media wetu msife moyo. Na ndio sisi tukaenda kwa mahakama kupinga kabisa kwa njia zozote zile. Runinga 4 nchini, KTN, NTV, Citizen na QTV zimelalamikia hali ya Star Times na GoTV kupeperusha matangazo yao bila idhini, hali wanayotaja kuwa ukiukaji wa sheria na makubaliano. Chama cha wamiliki wa vyombo vya habari tayari kimekata kauli kwamba kisipotendewa haki humu nchini kitawasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa kuhusu haki za kulinda kazi na ubunifu wa watu. John Juma, KTN, Nairobi. Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee kwenye taarifa nyingineyo ambapo hatimaye matokeo ya uchunguzi wa DNA kwenye mwili uliodaiwa kuwa wa Meshack Kiebei yameonyesha kwamba mwili huo ni wa Yusuf Hussein. Aidha, punde tu baada ya idara ya polisi kutoa ripoti hiyo, familia ya Hussein ya kutoka Kaimosi imepokezwa mwili huo na kwenda kufanyia mazishi. Hata hivyo, familia ya Ebei imeapa kuwasilisha rufaa mahakamani punde tu baada ya kupata ripoti ya uchunguzi mpya kutoka nchini Afrika Kusini. Saida Swaleh na taarifa hiyo. Kimya kimetanda katika boma la mamake Meshack Kiebei, mkutano ukiwa unaendelea baina ya familia ya Kiebei na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai. Ni katika mkutano huo uliochukua muda wa saa 3 pale familia ya Kiebei ilipopewa habari ya uchunguzi wa DNA. Identification of the body has been that of Yusuf Hussein, which is 99.9%.
Hata hivyo, familia ya Yebei ilikataa abadan katan matokeo ya uchunguzi huo na kudai kuwa huenda kuwa kuna mchezo unachezwa. Nasema si Mesia, lakini rongo. Huyu ni Mesia. Na kama hapana Mesia, Mesia kiko wapi? Nani naletia sisi Mesia? Kama ni Yusuf, basi na sisi nataka Mesia. Bado tunasema huyo ni Mesha. Because kulingana na Max ama Scars ama venye hao watu walienda Kapsabet, waliangalia wakaona ni Mesha. Hata mimi nilienda mochari nikamwona alikuwa na some scars, nikaona ni Mesha. Kulingana na familia hiyo, chembe za damu na za mifupa zimesafirishwa hadi Afrika Kusini kwa uchunguzi wa kina, wakiwa wanatarajia matokeo kutolewa katika siku chache zijazo. Mamake Yebei anailaumu serikali kwa kuwa na njama ya kutomkabidhi mwili wa mwanawe. Huyu ni Mesia. Naambia nyinyi hawa serikali hiyo nataka kupunika. Nimesema huyu hapana Mesia. Basi mimi nasema kama hapana Mesia, mimi nataka Mesia. Hawezi potea. Kwa maana Yusuf yeye hapana potea. Ni Mesia anapotea namna gani? Taweza pata Mesia. Mesia kunafika mchana hivi naweza potea kweli. Wakati huo huo, familia ya Yusuf Hussein imekabidhiwa mwili uliokuwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Moi. Mwili huo awali umedaiwa kuwa Mesha Yebei. Familia hiyo moja kwa moja imefululiza hadi makaburi ya Isli kuuzika. Sisi hatuna ubaya na mtu yote. Yeye aliuawa, hatuna kesi na mtu yote. Mwenye amemuua Mungu ndio atajua vile atamlipisha. We don't have any case against anybody. Itabidi tu tuendelee na kesi. Kama ni kuenda kuchukua mwili baadaye from after kuzika, tutaenda kutoa. Japo familia ya Yusuf inaweza kushusha pumzi, swali lililosalia ni je, Mesha Yebei yuko wapi? Saida Swale, KTN Leo. Naam, kwa sasa nakupeleka kwenye makala afya yako, hili tukiangazia ugonjwa wa lymphoedema na Nicholas Wambua. Katika mwaka wake wa 44, nyororo za hali yake tangu utotoni zingali zimemfunga. Felicitas Kavindu anakabiliwa na maradhi yanayofahamika kama lymphoedema. Maradhi yaliyomkumba tangu utotoni kwa kile kilichoanza kama uvimbe mguuni. Nilienda hospitali wakakundua ni varicose veins. Daktari mmoja wa varicose vein wa Kenyatta ndio alikundua ni hizo veins. Sasa akanituma kwa mwingine, huo Dr. Kraus Kinjabi. Sasa ndio akakuja kujua kabisa ni veins juu sasa ikianza kutoa damu na hizo veins zinajichora. Wauguzi wanasema kwamba ni hali inayosababishwa na wingi wa maji kwenye misuli mwilini mwa mwathiriwa. Uvimbe huu usababishwa na maji hayo kukusanyika kwenye miguu na mikono yanapotafuta njia ya kutoka mwilini. Lymphatics are supposed to contain cells that fight bacteria and any other organisms that invade the body. And the edema means accumulation of fluid, abnormal accumulation of fluid in the tissues. The area affected is usually either the hands or the legs, then continuous swelling and getting bigger and bigger. And usually look very embarrassing to the patient. Kavindu amebaki kuishi maisha ya kutegemea jamaa na marafiki kwa kuwa hawezi kujifanyia mambo mengi bila msaada. Babangu ameuza vitu nyingi zake, alikuwa na kila kitu, sasa hana. Hata ameuza kila kitu juu yangu. Nikiwa Kenyatta alikuwa na vitu, yani alikuwa na mali nyingi, lakini sasa ikaa imeisha juu ya hii ugonjwa. Hadi sasa hajaweza kupata mtoto baada ya kushauriwa na madaktari kwamba kushika mimba kunaweza kuhatarisha maisha yake. Hata hivyo, ana matumaini kuwa atapata mimba na baadaye kuanzisha familia yake. Siwezi pata watoto juu ya hiyo vein. Juu nikipata, ikiwa kama miezi 3 hivi, ita black na isa kufa. Juu hiyo ni hiyo vein ni ile main. Hata wale nikataza lazima niende huko India nifungwe.
Now what happens is with this fluid around the tissues, then the oxygen levels are very low. Then healing is difficult. So the ulcer keeps coming back. Kavindu anatarajia kusafiri nchini India kwa matibabu, lakini anahitaji shilingi milioni 2.5 ambazo kwa sasa anasema hana. Je, hili lina maana kuwa hakuna matibabu kwa ugonjwa huu nchini Kenya? And this country we have got about 6 trained microsurgeons. But the problem are the facilities in the government institutions. You need an operating microscope, because this is now the lowest level of microsurgery. The lymphatics are very small, so you need a microscope with very good magnification. I'm not aware of any government hospital which has got an operating microscope except Kenyatta. Kavindu sasa ameweka matumaini yake kwenye safari ya India, akiamini kwamba matibabu ya juu yatamrejeshea afya yake. Licha ya kuwa hali hii inaweza kudhibitiwa hapa nchini, imesalia kizungumkuti kwa waadhiriwa, mojawapo akiwa ni Kavindu, ambaye sasa naamini kuwa baada ya matibabu atarudi katika hali yake ya kawaida. Nicholas Sombua, KTN Leo, makala ya afya yako, Machakos. Naam, kwa mashabiki wa michezo, sasa ni zamu yenu. Timu ya Kenya raga ya wachezaji 7 kila upande inanuia kufungua kurasa mpya mwaka huu itakaposhiriki msururu wa Wellington nchini New Zealand mapema mwezi ujao chini ya uongozi wa Felix Ochieng. Timu hiyo inapania kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki na kukwepa kushushwa daraja la msururu wa IRB. Timu ya Kenya ilishindwa kutamba mwaka wa 2014 kwenye msururu wa RB7 huko Gold Coast, Dubai na Port Elizabeth. Timu hiyo ilishuka hadi nafasi ya 14 huku ikiwa na alama 11. Matokeo hayo duni yalidhihirisha jinsi migogoro ya shirikisho la raga nchini ilivyoathiri timu hiyo. Malumbano hayo yalichangia kujiondoa kwa kocha Paul True, na naibu wake Felix Ochieng sasa ametoa hatamu za uongozi na anapania kufungua ukurasa mpya mwaka huu. Just like in any relationship, it's not good to flirt with the relegation. So with regards to the players, we are actually committed, to giving ourselves the best possible chance of doing well in this particular tournament. I can't say that we are going to win everything, but what we can promise Kenyans is that we are going to work very hard, because we have set our goals and we know what we want at the tournament. We are going out, we are going to present the country very well, and we are going to do our best. Huku Kenya ikiwa na kibarua kigumu kufuzu mashindano ya Olimpiki mwaka wa 2016, jukumu la Ochieng kwanza litakuwa kuiondoa Kenya kwenye nafasi ya kushushwa daraja. The Kenya Sevens has nothing to do with age, preferences, characters. We're just looking for the right kind of combinations that we'll be able to use going forward, that will be able to produce a team outcome starting from the first game. Kenya imeorodheshwa kundi moja na Scotland, Samoa na Argentina katika msururu wa raga mkondo wa Wellington yatakaoandaliwa kati ya tarehe 6 na 7 mwezi Februari. Robinson Okenye, KTN Michezo. Naam, kufikia hapo sina la ziada. Penye uhai na uzima na roho zikiwa hai, tutakutana tena hapa kwenye taarifa za KTN Leo. Mimi ni Ahmed Darwesh, uwe na usiku mtulivu. Kwaheri.